Am Morgen des 9. März 1944 war der Himmel über dem besetzten Frankreich schwur von Wolken verhangen, als Oberleutnant Franz Stigler etwas entdeckt, des seine Verständnis des Luftkampfs grundlegend verändern sollt. War seit fast drei Jahren Jagdflieger der Luftwaffe, hat 22 Abschussmarkerungen auf den Rumpf seiner Messerschmitt Bf 109 gemalt und glaubt, als Jessahin zu haben, was der Krieg ihm in Jegen zu setzen hat. At sich was durch die Grau Wolkendeck aufdeutscht, war nicht der Schnitteig, wenn die Jäger, den Wartet hat, sondern etwas, das wie ein fliegend Lokomotiv mit Flügeln ausse. Das Flugzeug war gewaltig und überragt sein eigen Messerschmitt ein Vielfaches. Die Motorhaube des Sternmotors ragt wie die Stumpf nes eins Güterzugs nach vorn, und die Flügel workten für ein Fluggerät unmöglich dick und stummelig. Stiglers erster Gedenk war, dass sich einen Bomber handeln musst, der sich von seiner Formation entfernt hat, ein leicht Butte für einen erfahrenen Piloten wie ein. Zog den Stürknupel zurück und stieg, ein vorteilhaft Position zu erlangen. Durch die Cockpit obskielt dieses seltsame besser zu erkennen. Als näher kam dämmert ihm. War einer der neuen amerikanischen Jäger, von denen in der Offiziersmess gestellt hat, die Thunderbolt. Sein Staffelkommandant hat sei mit einer Abfälligen just went und sei als Fett Dinger bezeichnet, die unmöglich mit der Leistung deutscher Ingenieurskunst mithalten könnten. Die Amerikaner hatten offenbar als für Panzerung und Führkraft geopfert und einen fliegenden Panzer geschaffen, der überlegenen Manövrierfähigkeit der Jäger der Luftwaffe hoffnungslos unterlegen sein würde. Stigler positioniert sich hinter und über der Thunderbolt, deren Pilot sen Anwesenheit scheinbar völlig ignoriert. Der Amerikaner flog geradeaus und in gleichbleibender Höhe, vermutlich auf dem Rückflug von einem Escort oder Boden Griffseinsatz. Das würde ein leichter Abschuss werden, Nummer 23. Stiglers Finger glitt zum Abzug, sein Zielfernrohr richtet sich perfekt auf das Gewaltig Flugzeug vor ihm aus. Führt einen Kursen Fürstoss mit seiner 20 mm Kanon und seinen 13 mm Maskenenduren ab. Die Lutzbergiskas flogen in einem Bogen durch die Luft und treffen den Rumpf und die Flügelwurzel der Thunderbolt. Stigler wartet auf den befriedigenden Anblick abgerissener Trümmer, einer Rauchfahnen des Flugzeugs, des spiralförmig in Richtung der französischen Landschaft stößt. Doch nichts geschah. Die Thunderbolt flog weiter, als wäre nichts gewesen. Vielleicht hat den begezielt, obwohl wusste, dass dem nicht so war. Frustrat verringert Stigler den Abstand und führt ernut, diesmal ein Lenger Salve, von der sicher war, dass sei traf. Sah die Einschläge klein Blitze wo sen Granaten einschlugen. Doch das amerikanische Flugzeug flog unbeeindruckt weiter. Nun muss der feindliche Pilot bemerkt haben, dass angegriffen wird, denn die Thunderbolt leidet ein leicht Richtschkurve ein, aber war nicht das Verzweifelt Ausweichmanöver, das Stigler erwartet hat. Worked fast beiläufig. Was dan Gesche, Weitersprach allem, was Stigler über Luftkampf gelernt hat. Anstatt abzudachen oder sen überlegen Geschwindigkeit im Geradeausflug auszunutzen, was ihm als Einsatz stark dieser schweren amerikanischen Jäger erklärt worden war. Wolfuhet die Thunderbolt plötzlich ein abrupt Rollbewegung und stieg in einen in gen Kurvenflug auf. Stigler, der seinen Angriffsflug geplant hat, geriet ins Hintertreffen. Gab Volgas und zog kräftig am Stürknupel, mit der Amerikanerin mitzuhalten. Doch zu seinem größten Erstaunen war die Gewaltig Thunderbolt in den Kurven deutlich überlegen. Das war unmöglich. Die Messerschmitt Bf 109 war berühmt für ihr Kurvenlage. Stigler hat diesen Vorteil unzählig mal genutzt, British Spitfires und amerikanische Mustangs zu überholen. Doch nun kam dieser riesige amerikanische Jäger, der außer, als het ein Gemmend entworfen, der noch nie etwas von Aerodynamik gehört hat, und erreicht seinen Kurvenradius, und übertraf ein Sauger. Die Kraft pressten Stigler in seinen Sitz, während Verzweifelt versucht, sen Position zu halten. Doch die Thunderbolt setzt ihr Kurve fort, und Stigler erkannt mit Watchsender Besorgnis, dass nicht länger der Jäger war. Would nun zum Jejigten werden. Die Thunderbolt hat ihr Kurve beendet und befand sich nun auf Stiglers Setz zur Position. Konnt sei im Rückspiegel sehen, wie der Gewaltig Sternmotor immer größer wird. Panik ein Gefühl, des Stigler im Kampf selten verspürt, krochen im Hawk. Rist des Stuer Harem erst nach links, dann nach rechts,
undruckt die Nace in einen Sturzflug, wo bei die Schwerkraft nutzt, sein Leichters Flugzeug zu beschleunigen. Sicherlich dacht konnte die Schwer Thunderbolt im Sturzflug nicht folgen. Jeder Instinkt jede Einsatzbesprechung hat gesagt, das Schwer Flugzeug bei hohen Geschwindigkeiten auseinanderbrachen oder unkontrollierbar werden. Doch als zurückblickt, war die Thunderbolt nachgemmerde, vielleicht sogar noch näher als zuvor. Stiglers Fahrtmesser zeigt Geschwindigkeiten die selten erreicht, der Wind pfiff über die Cockpit ob, und dennoch blieb der Amerikaner in dran. Sein Flugzeug begann unter der Belastung zu zittern und zu rütteln, doch die Thunderbolt hinter worked solid und stabil, als wäre sie speziell für solch Strapazen gebaut worden. Stigler effing seinen Sturzflug knapp 300 Meter über dem Boden ab. Die G-Kraft ließen sein Sichtfeld verringern und die Ränder verdenkeln. Sen Messerschmitt störend unter der Belastung. Effing die Masken wieder ab und gab Volgas, in der Hoffnung, den hartnäckigen Amerikaner mit der Motorleistung einfetch zu hängen. Für einen kurzen Moment schien zu funktionieren. Der Abstand zwischen einen vergrößert sich leicht. Doch dann, zu Stiglers Unglauben, begann die Thunderbolt, die Luke wieder zu schließen. Der Dualteig Pratt & Whitney R2800 Motor liefert eine Leistung, der nichts entgegenzusetzen hat. Die beiden jeger Rasten Tieflug über die französische Landschaft, Stigler versucht Verzweifelt alle Tricks, die kennt. Which nach links und rechts in der Hoffnung, der Amerikaner would verfehlen oder im Gedumel am Boden aus den Augen verlieren. Stieg plötzlich auf und rollt dann abrupt weg. Versucht sogar einen Splittes in Jeffihelig niedriger Höhe. Nichts half. Der Thunderbolt-Pilot blieb bei jedem Manöver dicht auf den Fersen, und Stigler konnte nun gelegentlich Luftspurgeskas in seinem Cockpit vorbefliegen sehen. Wenn der Amerikaner in kurzen Moment, in denen ein Schussmöglichkeit hat, des Führer eröffnet. Stiglers Treibstoffansage sank rapid. Sen Reserven waren durch die rasenten Manöver aufgebraucht, und sen Munition war nach den ersten Angriffen fast leer. Word mit Schrecken bewusst, dass nun sein Leben kämpft, gegen einen Gegner, den verlig unterschätzt hat. So hat nicht laufen dürfen. Die Geheimdienst bericht, die selbstsicheren Behauptungen des Oberkommandos, sen eigenen Vorteil gegenüber der amerikanischen Ingenieurskunst, all des Zerbrech Einherren, als dieses vermeintlich unterliegen Flugzeug systematisch jeden vermeintlichen Vorteil zunistemmecht. Schließlich als sein Treibstoff fast aufgebraucht war under kein anderer mehr hat, tat Stigler etwas, was im Kampf noch nie übergetten hat. Brach den Kampf ab, nicht weil juenen oder sein Gegner geflohen war, sondern weil besiegt war. Senkt die Nace seiner Masken in Richtung eines kleinen Tals, flog so tief, dass der Propellerstrahlstab von den Feldern unter Aufwehrbelt, und nutzt des Gelend, zu entkommen. Anstatt bis zum Boden zu verfolgen, stieg die Thunderbolt wieder auf und verschwand in den Wolken. Pilot hat vermutlich ebenfalls wenig Treibstoff und war froh, den Kampf überlebt zu haben. Als Stigler 40 Minuten später mit fast leerem Tank auf seinem Stützpunkt landet, saß mehrere Minuten im Cockpit, bever Ostig. Sen Hände zitterten, nicht direkt vor Angst, sondern vor dem tiefen Skok darüber, dass innerhalb von nur 15 Minuten all sen Annahmen über den Luftkampf in Frage gestellt worden waren. Sein Bodenpersonal bemerkt den seltsamen Ausdruck in seinem Gesicht und die Tatsache, dass keinen weiteren Abschuss auf seiner Abschussliste vermerkt hat. Sie wussten, dass etwas Bedutens geschehen war. In jenem Abend in der Offiziersmess tat Stigler etwas Ungewöhnliches. Sprach auf über ein Defekt und schildert detailliert den Hergang. Einige der Piloten lachten zunächst, dass sie für einen Schurzbold oder Übertreibung hielten. Doch Stiglers ernst Mien und die bestätigenden Schilderungen anderer Piloten, die ebenfalls Begegnungen mit den Thunderbolts gehabt hatten, zeichneten ein beunruhigendes Bild. Dies amerikanischen Flugzeug waren nicht die leichten Ziel, für die man sie gehalten hat. Sie waren etwas verlig anders, etwas, das ein grundlegend Neubertung der Taktiken der Luftwaffe erfordert. In den folgenden Wochen trafen unzählige Berichte von der gesamten Westfront ein. Deutsche Piloten matchten ähnliche Erfahrungen. Die
Thunderbolts Erwisen sich als Nahezu unmerglich obzuskesen, konnten Treffer einstecken, die Jeeds and ihr Flugzeug zerstört hätten, und wären im Kampf weitaus Leistungsfähiger, als Urgengemend vorhergesagt hat. Die psychologischen Auswirkungen auf die Luftwaffe wären erheblich. Piloten, die sich ihrer technischen Überlegenheit sicher gewesen wären, stellten plötzlich alles in Frage. Drei Monate nach Franz Stiglers beunruhigender Begegnung saß Hauptmann Klaus Müller in einem beamten Besprechungsraum auf einem Luftwaffenstützpunkt außerhalb Berlins und hört sich eine Präsentation an, die ihm einen Schauer über den Rücken jagt. Der Nachrichtendienstoffizier, ein hedrer Mann mit Drahtbrill, der nie Kampfeinsätze geflogen war, zeigt Fotos einer P-47 Thunderbolt, die relativ unbeschädigt in Belgien nachgelandet war. Was die Fotos enthielten, schien aus einer völlig anderen Welt zu stammen. Das Flugzeug war von deutschen Ingenieuren zerlegt worden, und was sie im Inneren vorfanden, widersprach jeglicher gängigen Meinung über Jagdflugzeugkonstruktion. Der Pilotensitz war nicht nur gepanzert, war von dicken Stahlplatten umgeben, die selbst einen direkten Treffer durch ein Kanonengranat abwehren konnten. Hinter dem Piloten befand sich ein massiver, ebenfalls gepanzerter Öltank, und daver erstreckt sich ein Triebwerk, des mehr wag als so manches gans Jagdflugzeug. Doch es war die Flugelstruktur, die Müller dazu bracht, sich in seinem Sitz nach vorn zu bugen und die Augen zu nefen, des Kernige Foto zu betrachten. Die Flügel wären nicht nur aus aerodynamischen Gründen so dick, sie wären im Grund fliegen Treibstofftanks, die von zusätzlichen Hohen umhüllt wären. Mein Herren, sagt der Geheimdienstoffizier und tippt mit dem Zeigefinger auf ein besonders detailliertes Bild. Die Amerikaner haben dieses Flugzeug nach einer völlig anderen Philosophie konstruiert als wir. Während wir Deutschersparnis und Leistung priorisieren, haben sie Überlebensfähigkeit und Führerkraft überall anders gestellt. Dieses einzelne Flugzeug trägt nicht 50 Kaliber Masken en Gewehr, Jeeds mit über 400 Schuss Munition. Das ist mehr Führerkraft als ein ganzer, Schwarm unserer Kampfflugzeug zusammen. Müller hat über 200 Kampfeinsätze geflogen. Hat die Luftschlacht England, die Ostfront und unsere Gefecht über dem besetzten Europa überlebt. Hat Kameraden sterben sehen, wenn ein einzelne Kugel ein Treibstoffverladung traf oder ein Glückstreffer des Gleichkühlsystems verfehlt. Die Mi 109, die Flog, war ein großartig Masken, aber auch unberechenbar und zerbrechlich. Ein paar gut platziert Schuss konnten den Tag schnell binden. Beim Betrachten dieser Fotos vom Bau der Thunderbolt wird ihm klar, dass die Amerikaner das Problem der Verwundbarkeit durch Skier Jewelt gelöst hatten, sie hatten ihr Flugzeug schlichtweg zu widerstandsfähig gemacht, sie leicht zerstörern zu können. 2 Wochen später sollte Müller die Selection auf denkbar Schmerzhafttest weise im eigenen Leib erfahren. Fuhrt einen Verben von wir Messerschmitts auf Patrouille nach Schweinfurt en, als sei ein Formation amerikanischer Bomber abfinden. Die Bomber selbst wären nicht sein Ziel, sie flogen zu hoch und des Flakführer war zu heftig. Doch die Begleitflugzeug, die wären freiwillig. Und tatsächlich kreisen sich P-47 Thunderbolts her einen Fischschwarm über der Bomberformation. Müller traf in Sekundenbruchteilen einen Entscheidung, die rückblickend wohl sein erster Fehler des Tags war. Fuhrt sen Staffel auf die Begleitflugzeug zu, sie von den Bombern wegzulachen und den sen Zahlenmessage Überlegenheit und die her Stegrate auszunutzen, über sie zu gelingen. Die Thunderbolt-Piloten sehen sie kommen, stuesten aber nicht sofort ab, Wartet hat. Stattdessen hielten sie ihre Position und wiegten like die Flügel, als würden sie miteinander kommunisieren. Die beiden Formationen treffen in 6 Metern aufeinander, und was folgt, war anders als jeder Luftkampf, den Müller erlebt hat. Die Thunderbolts zerstritten sich nicht, sie arbeiteten mit einer beeindruckenden Koordination zusammen. Ein Maskein flog frontal, während ein ander von oben herabstuest. Sobald Müller versucht, ein zu verfolgen, war sofort ein ander dicht auf den Fersen. Es war choreografiert, geübt, professionell. Das wären nicht mehr die unerfahrenen amerikanischen Piloten, denen vor einem Jahr begegnet war. Dies Männer hatten gelernt, sich angepasst und wären gefährlich geworden. Müller gelang hinter ein Thunderbolt zu gelingen, die sich zu weit in einen Angriff auf seinen Flügelmann verstrickt hat.
Oset was 200 Metern Entfernung, einer guten Schussposition, eröffnet des Führern Sazu, wie sen Kugeln über den Rumpf und die Tragfläche des Gegners wandert. Treffer, eindeutig Treffer. Kant sehen, wie die Metallhaut dellen bekam und riss. Doch die Thunderbolt explodiert nicht, hinterließ kein Rauchspur, schien es nicht einmal zu bemerken. Der amerikanische Pilot rollt einfach auf den Rücken und sagt durch, verschwand unter Müllers Näs. Frustriert stuest sich Müller hinter her, fest entschlossen, diesen Abschuss zu vollenden. Sein Flügelmann funkt ein Warnung, urgent etwas von Hochfliegenden Feinden, doch Müller war entschlossen. Der Thunderbolt-Pilot war gut, nutzt son und Wolkenformationen den Sichtkontakt abzubrechen, aber Müller war besser. Hat 100 Stunden Kampferfahrung. Blieb dem Amerikaner trotz mehrerer Kurskorrekturen auf den Fersen und Schaft ease, wieder in fewer Positionen zu gelingen. Diesmal war Müller näher, vielleicht 150 Meter, und hielt den Abzuglänger gedrückt. Sah, wie sen Kanonengeskossen der Motorverkleidung und der Flugelwurzel der Thunderbolt explodierten. Diesmal flogen tatsächlich Teil ab ein Verkleidungsblatt etwas, das wie ein Teil der Flugelworte konnte außer. Das muss dies Juessen sein. Kein Flugzeug konnte Salt schäden überstehen und weiterfliegen. Doch dan Gesche etwas, das Müller sein Leben lang nicht vergessen would. Die Thunderbolt, die einen dünnen Strahl, vermutlich oder Hydraulikflüssigkeit, hinter sich Herzog, riss plötzlich nach rechts und zog in die engste, heftigst Curve, die Müller von einem Flugzeug dieser Größe gesehen hat. Die G-Kräfte müssen gewaltig Juessen sein, doch der amerikanische Pilot hielt die Masken fest, und Müller, der deutlich schneller unterwegs Juessen war, skossen der abbiegenden Thunderbolt vorbei wie ein Auto, das ein scharf Curve nicht schafft. In diesem Augenblick kehrten sich die Rollen. Müller hat nun einen amerikanischen Jagdflieger im Nacken, und dieser war wütend. Die Maskenengineer der Thunderbolt eröffneten des Führer, und Müller hört und spuet, wie die Kugeln in sein Flugzeug einschlugen. Sen Messerschmitt erzittert. Etwas im Motorraum gab ein Furchtbares, malens Geriasch von sich. Sein Messer begann rapid zu fallen. Müllers Training übernahm die Kontrolle. Rollt nach rechts, dann nach links und drückt die Näs kräftig nach unten. Sein Flugelmann war genduo über und hat vermutlich mit eigenen Problemen zu kämpfen. Der Rest sens Fluges verlief verstrut im Himmel. Unter war Wolkendeck ein willkommen Tarnung. Muss sei nach erreichen. Die Thunderbolt war immer nach hinter und fuhrt weiter. Weiter Jeskos treffen sein Heck. Sen Satenruderpedal fuhlten sich seltsam an, schwammig, weniger riechenschnell. Die Wolken waren zum Greifen nur Sekunden entfernt. Müller Stewart sens der Bend Messerschmitt in die Weiss Umarmung der Wolkenbank und riss die Masken sofort in ein Reihe unkontrollierter Kurven, stieg, sank und änderte le paar Sekunden die Richtung. Sein Motor ruckelt heftig, und Rauch drang ins Cockpit. Die Earldrikansage zeigt nullen. Hat vielleicht noch Minuten, bever der Motor endgültig ausfiel. Als in Geringerer aus den Wolken auftaucht, war die Thunderbolt verschwunden. Müller wusste nicht, ob eicher entkommen war oder ob der amerikanische Pilot einfach hat sehen lassen, vielleicht weil Munition oder Treibstoff ausgegangen war. Es spielt kein Rolle. Müller war 15 Kilometer vom nächsten eigenen Flugplatz entfernt und flog ein Flugzeug, das sich rasch von einem Jagdflugzeug in einen Segelflieger verwandelt. Begann, sich auf eine Notlandung vorzubereiten. Het es beinahe geschafft. Sein Motor setzt aus, als kaum 2 Kilometer vom Flugfeld entfernt war, der Propeller dreht sich nutzlos im Kreis. Glitt den Rest des Weges, kam mit zu hoher Geschwindigkeit und Leistung und mit minimaler Kontrolle an. Die Landung war hart. Sein Fahrwerk nicht einseitig ein, die Masken dreht sich und kam in einer Staubwolke neben der Landebahn zum Stehen. Müller saßte schwer atmend, die Hände so fest den Stürknuppel geklammert, dass sie verkrampfen. Als die Bodenmannschaft half und sein Flugzeug untersucht, selten sie 37 Eincheslurcher. Sein Herrenruder war zur Hälfte zerstört, sein Ölkühler vollständig zerskossen, und einer seiner Hauptflügelhum war von einer Kanonengranate beschädigt. Der Wartingchef, ein alter Hayes, der Skan und Zelid beschädigt Flugzeug gesehen hat, schüttelt verschangslos den Kopf, dass Müller es überhaupt zurückgeschafft hat. Was Müller jedoch quält, war nicht die Tatsache, dem Tod nur nach Entronnen zu sein.
War die Erinnerung daran, salvum salv die Thunderbolt objeffuert und mit ansehen must, sei sich einfetch weigert obzustuesen. Zweimal hat Treffer gelendit, die eigentlich turdlich hätten sein müssen, doch der Amerikaner hat weitergekämpft. Zurück im Bereitschaftsraum der Piloten traffer seiner Kameraden. Sie hatten ähnlich Erlebnis. Der ein hat sen gesamt Munition auf ein Thunderbolt verskassen und zugesehen, sei einfetch Davenflog. Der ander hat gesehen, sen Granaten und Rumpf und Tragfletch einer Thunderbolt explodierten, nur den mitten sehen zu müssen, der Amerikaner umdreht und ein verject. Nach in derselben Nacht verfest Müller einen ausführlichen Bericht, der in die vorgesetzten weitergeleitet wird. Darin empfahl den Piloten, Angriff auf P-47 Thunderbolt zu vermeiden, sei den, sei verfügten über ein deutlich Zahlenmessage Überlegenheit und einen höheren Vorteil. Argumentiert, die geleiten Standardtaktiken seien für den Umgang mit diesen Flugzeugen ungerichend. Merkt den, die psychologische Wirkung, ein feindliches Flugzeug wiederholt zu beskissen und dennoch weiterkämpfen zu lassen, sei verheerend für die Moral der Piloten. Der Bericht verschwand in der Bürokratie der Luftwaffe und Müller erhielt nie eine Antwort. Doch war nicht der Einzige, der solch Bericht verfasst. Und der gesamten Westfront wird des Selbstvertrauen deutscher Piloten durch Begegnungen mit der Thunderbolt zutiefst erschüttert. Das Flugzeug hat sich in der Luftwaffe Spitznamen erworben, der Panzer, der fliegende Amboss und am bezeichnendsten, der Unkapitbar. Die psychologische Kriegsführung war subtil, aber wirksam. Deutsche Piloten zergerten zunehmend, Angriff auf Verband mit P-47 Flugzeugen abzuwehren. Sie begannen zu zweifeln, ob ihre Waffen überhaupt noch Wirkung zeigten. Einige brachen Angriff sogar vorseitig ob, unsicher, ob sie ihr Ziel tatsächlich beschädigten oder nur Munition verschwendet. Die Amerikaner hingegen Juden immer mehr und Selbstvertrauen. Sie wussten, dass ihr Flugzeugtreffer einstecken und weiterfliegen konnten, was sie aggressiver matcht und sie dazu bracht, entschlossener Angriff durchzuführen. Müller flog in den folgenden 2 Monaten 30 weiter Einsätze, und in 5 davon begegnet P-47 Thunderbolts. Überlebte le 5 gefecht, konnte keinen Abschuss erzielen. Jedes Mal, trotz Treffern, die verheerend hätten sein müssen, steckten die Thunderbolts den Schaden einfach weg und kämpfen weiter. Gegen Ende des Sommers 1944 kam Müller zu einer düsteren Erkenntnis, die nur mit seinen engsten Freunden teilt. Der Luftkrieg war verloren, nicht weil den deutschen Piloten in Kernen oder Mut mangelt, sondern weil die Amerikaner ein Flugzeug gebaut hatten, das die Spielregeln des Luftkampfs grundlegend verändert. Der Winter 1944 brachte ein bitter Kälte, die sich wie ein Leichentuch über Deutschland legt. Doch für Oberfeldwebel Heinrich Weber hat die Kälte, die spuet, nichts mit dem Wetter zu tun. Stand in den Überresten des ehemaligen Abstellplatzes seiner Staffel und beobachtet, wie die Mechaniker fieberhaft in den wenigen Flugzeugen arbeiteten, die einen geblieben wären. Vor 3 Monaten hat sen Einheit noch 32 Jagdflugzeuge besessen. Jetzt wären nur noch nun, und davon wären lediglich 6 flugbereit. Die übrigen wären über des Französisch und Deutsch Hinterland verstrut. Ihre Piloten wären entweder gefallen, Engine genommen oder lagen im Krankenhaus. Weber war 23, fühlt sich aber wie 50. Sen hen zitterten leicht, als sich die Zigarette anzündet, ein Zittern, das nichts mit der Kälte zu tun hat, sondern als mit dem, was gesehen hat. Die anderen Piloten bemerkten sagten aber nichts. Jeder von ihnen hat nun sen eigenen Dämonen, sen eigenen Grund für die gequälten Blick, die sich auf Gesichtern abzeichneten, die will zu jung wären, ein solch Last zu tragen. Die Einsatzbesprechungen diesem Morgen hielt ein Major, der erst 2 Tage zuvor aus Berlin eingetroffen war. Workt frisch und sprut vor Rhetorik über die deutsche Überlegenheit und den unausweichlichen Sieg, der ihm Jews bevorstand. Weber het am liebsten gelacht, war aber zu müde. Der Major erklärt, sei wood in ein amerikanische Bomberformation abfangen, die auf Industrielle Ruhegebiet zustuert. Geheimdiensterkenntnis deuteten auf ein minimal Jagdschutzeskort hin. Die sei, versichert der Major, ein Gelegenheit, dem Fein zu zeigen, dass die Luftwaffe noch lang nicht besiegt sei. Weber wechselt Blick mit seinem Freund, Lieutenant Paul Richter, der zwei Stuhl weiter saß.
Paul's Jessich Saustruck variat sorgsam kontrolliert Skepsis. Bade Wusten was minimal Jagbegladung Hutsutage bedutiet. Hieß, die Amerikaner hätten nur noch 50 oder 60 Begleit Flugzeuge statt 100. Undemer Heufiger handelt sich bei diesen Begleit Flugzeugen P-47 Thunderbolts. Die in Sognant, Jug Squadrons, aperiert, ganzen Einheiten. Die ausschließlich mit diesen Jewelteigen Jägern ausgerüstet wären. Wir stunden später in 7.6 Metern her, beschlug sein Adem die Sauerstoffmesk, als Weber die Bomberformation erblickt. Sie war Jeweltig, über 100 B-17 Flogen in ihren charakteristischen Kastenformationen, deren Kondenstreifen Weißlinien in den blassen Winterhimmel zeichneten. Und über einen, Jena Wire befuchtet hat, befanden sich die Begleitflugzeuge. Zehlt mindestens 40 Jäger, und selbst aus dieser Entfernung konnte die markanten Silhouetten der P-47 Thunderbolts erkennen. Die Stimmen Staffelkapitäns nistert über Funk, als die Angriffspositionen durchgab. Sie wurden von oben und von hinten angreifen und die Bomber am Ende der Formation ins Visier nehmen, wo das abwehr für möglicherweise weniger konzentriert war. Theoretisch war ein solider Plan. In der Praxis des Weber bedutet durch ein Spießrutenlauf amerikanischer Jäger zu fliegen, die als deren setzen wurden, sie aufzuhalten. Der Sturzflug begann, 12 Deutsche Jäger stuesten wie Falken vom Himmel. Webers Motor hielt auf, sen Geschwindigkeit nahm zu, die Messerschmitt zittert leicht unter der Belastung. Sein Blick war auf ein B-17 am Rand der Formation gerichtet, sein Versten berechnet Ausweichwinkel und Annäherungsgeschwindigkeit. Doch in seinem Augenwinkel bemerkt ein Bewegung über sich, und ihm stockt der Atem. Wir Thunderbolts hatten sich von ihrer Escortposition gelöst und stuesten sich zum Abfangen heran. Die amerikanischen Piloten hatten gelernt, einzelne Deutsche Jäger, die Bomber angriffen, nicht zu verfolgen. Stattdessen positionierten sie sich so, dass sie den Angriff abfangen konnten, bever sich entwickeln konnte. Dadurch wären die deutschen Piloten gezwungen, entweder abzubrechen oder sich den Weg freizukämpfen. Webers Staffelkommandant sah sie kommen und befahl, die Einheit zu teilen. Die eine Hälfte setzt den Bombenangriff fort, die andere Hälfte dreht ab, die Thunderbolts anzugreifen. Weber gehört zu der Gruppe, die zum Kampf überging und was folgt, war ein chaotisches Gefecht aus kreisenden, stagenden und tauchenden Flugzeugen, das sich über mehrere Kilometer Winterhimmel erstreckt. Befand sich in einem Luftkampf gegen mit einem Thunderbolt-Piloten, der ganz offensichtlich Jena wusste, was tat. Der Amerikaner versucht nicht, Webers wendiger Messerschmitt mit Wendigkeit zu übertrumpfen. Stattdessen nutzt her Hand Energiemanagement. Stieg, wenn Weber stieg und stuest, wenn Weber stuest. Dabei hielt stets genugend Abstand, kein leicht Ziel abzugeben und Weber daran zu hindern, sich abzuspalten und die Bomber anzugreifen. War ein meisterhafter Flug, und Weber muss seinem Gegner, trotz wachsender Frustration, widerwillig Respekt zollen. Verbraucht Treibstoff in alarmierendem Tempo und erreicht nichts, während die Bomber Gendua über ungehindert ihr Ziel ansteuerten. Schließlich unterlief dem amerikanischen Piloten ein scheinbarer Fehler, der Weber die Möglichkeit gab, sich in ein günstige Position etwa 300 Meter hinter und leicht über ihm zu bringen. Webers Finger umklammert den Abzug fester, sein Zielfernrohr fixiert den massiven Rumpf der Thunderbolt. Führt ein Land salve ab und beobachtet, wie die Luftspurgeskas durch die Luft flogen und einschlugen. Treffer in Flugelwurzel und Rumpf eindeutig Treffer. Führt ernut ein kurzer Salve weiter Treffer. Die Thunderbolt schwenkt like durch die Einschläge, flog aber weiter. Kein Rauch, kein abgebrochenen Teil, nichts. Den Tat der Amerikaner etwas, was Weber kaum fassen konnte. Anstatt auszuweichen oder die berühmte Sturzfluggeschwindigkeit der Thunderbolt zur Flucht zu nutzen, drosselt der Pilot plötzlich den Schub und fuhr die Landeklappen aus. Der Jewelträger schien mitten in der Luft stehen zu bleiben und bremst so rapid ab, dass Weber, der mit Kampfgeschwindigkeit unterwegs war, vorbeiskos bever regeren konnte. Nu word Weber vom Jäger zum Jejigten. Der Thunderbolt war nun hinter ihm, und diecht Masken in Juera Rurfnitten des Fuhr. Weber hört die Einschläge, bever sei spuet ein Geriusch, als would Gemmen Kais gegen ein Metaldatch werfen. Plötzlich riss sein Cockpitdatch auf, als ein Kugel durchschlug und seinen Kopf nur Zentimeter verfehlt.
Ein weiter Kugel traf etwas in seinem Motor, und sofort begann sein Erldruck stark zu schwanken. Webers Training und Instinkt übernahmen die Kontrolle. Rollt sich auf den Rücken und zog durch, mit Volgas Davensurasen. Die Thunderbolt folgt ihm, doch Weber hat einen ausreichenden Geschwindigkeitsvorteil, den Abstand etwas zu vergrößern. Flog in 4,5 Metern Höhe und blickt zurück. Die Thunderbolt war Nachte, wie einen Kilometer hinter ihm, und verfolgt ihn weiter. Webers Motor lief nun unrund, und ein Dun Rochfon zog hinter ihm her. Die nächsten 10 Minuten wären die längsten seines Lebens. Flog nach Osten, in Richtung des von den Deutschen besetzten Gebiets, während die Thunderbolt ihm dicht auf den Fersen blieb. Der Amerikaner verringert den Abstand nicht, ließ Weber aber auch nicht entkommen und fuhrt gelegentlich Kurs Fürsters ab, wenn die Entfernung during genug war. Webers Motor zerstört sich langsam selbst, die Temperatur stieg in den roten Bereich, die Rochfon ward dichter. Wusste, dass is nicht mehr zu seinem Flugplatz schaffen würde. Die Frage war, ob überhaupt noch freundliches Gebiet erreichen würde. Sein Funkgerät nistert von Anrufen seiner Kameraden. Einige meldeten erfolgreich Angriff auf Bomber, und riefen Hilfe. Ein Stimm brach mitten im Satz ab, was Weber einen Schauer über den Rücken jagt. Wollt antworten nach Paul sehen, ein Verteidigung koordinieren, doch kämpft sein eigenes Überleben und hat kein Kraft mehr. In 2400 Metern Höhe setzt Webers Motor mit einem furchtbaren, malenden Geräusch in Gultigos. Der Propeller dreht sich einige Sekunden lang nutzlos im Kreis und blieb dann blockiert stehen. Plötzlich war noch das Rauschen des Winds in seiner Cockpit zu hören. Hinter ihm zog die Thunderbolt Haken kreist einmal. Der amerikanische Pilot war offenbar überzeugt, dass von Weber kein Gefahr mehr ausging. Dann dreht der Großjäger nach Westen ab und flog zurück zu den Bombern. Weber steuert nun einen Segelflieger mit der aerodynamischen Effizienz eines Segelsteins. Unter ihm erstreckt sich ein Flickenteppich aus schneebedeckten Feldern, Wäldern und kleinen Dörfern. Etwa 3 Kilometer vor ihm und etwas nördlich entdeckt ein einigermaßen flashes Feld. Das war sein Landeplatz, hat kein ander Wall. Leidet die Notfallprosduren ein, warf den Fallskirm ab, zog den Gurt fest und bereitet sich auf den Aufprall vor. Die Landung war heftig. Sein Fahrwerk sich in etwas, das unter dem Schnee verborgen war, und die Messerschmitt überschlug sich. Sie rutscht Kopfüber über den gefrorenen Boden und kam schließlich in einer Steinmauer zum Stehen. Weber Aching benahmen Kopfüber in seinem Gurtzug, sein Gesicht blutet von den Wunden, die beim Aufprall erlitten hat. Es dauert mehrere Minuten, bis sich abschnallen und aus dem Rack befreien konnt. Als schließlich im Schnee stand und sein zerstörtes Flugzeug betrachtet, überkam ein Flut von Gefühlen, die nicht benennen konnt. Leichterung, what, Trauer, Erschöpfung als vermischt. Ein Bauer und sen beiden Sirhen fanden Weber 20 Minuten später. Brachten ein zu sich nach Haus und geben ihm einen Ersatz-Kaffee, der zwar warm war, aber nach verbrannten Eicheln schmeckt. Sie riefen den nächsten Militärposten an, und innerhalb einer Stunde kam ein Lastwagen, ihn abzuholen. Auf der Rückfahrt zu seiner Basis erfuhr Weber, dass sein Geschwader 5 Flugzeug im Gefecht verloren hat. Paul Richters Messerschmitt war brennend abgestuest, kein Fallskirm war zu sehen. 2 weiter Piloten wurden vermisst. Im Gegenzug hatten sie 3 Bomber zerstört und einen wahrscheinlich abgeskossen. Weber wusste, dass die sollen nicht aufzugehen wären. Deutschland verler erfahren Piloten schneller, als sie ersetzt werden konnten, während die Amerikaner scheinbar über einen unerschöpflichen, vorrätigen Flugzeugen und ausgebildeten Besatzungen verfügten. Und die P-47 Thunderbolts beschleunigten diesen Prozess noch. Jede einzelne von ihnen war im Grund ein fliegend Festung, die Beschuss einstecken konnte, der jeden anderen Jäger zerstört hat, und gleichzeitig verheerend Führerkraft entfesselt. In diesem Abend saß Weber mit den 6 anderen Überlebenden seines Geschwaders im fast leeren Bereitschaftsraum der Piloten. Niemand sprach viel. Sie dachten allein dasselbe. Die Freund, die nicht zurückkehren würden, die Hoffnungslosigkeit, den Kampf gegen die erdrückende Übermacht fortzusetzen, und das Wissen, dass jeder Einsatz ihr letzter sein könnt. Plötzlich stand einer der jüngeren Piloten auf, ein Jung von kaum 19 Jahren,
der erst drei Wochen über zum Geschwader gekommen war, und ging hinaus. Weber hört einen sich im Flur übergeben. Am nächsten Morgen wird Weber ins Büro des Geschwaderkommandanten gerufen. Wartet ein Ruge für den Verlust seines Flugzeugs, doch stattdessen bat der Kommandant, ein Mut aussehender Mann in den Virzigern, der seit Kriegsbeginn geflogen war, trotz der frühen Stund einen Stuhl und schenkt zwei Gläser Schnaps ein. Heinrich, sagt der Kommandant und benutzt dabei seinen Vornamen, was ungeheuerlich war. Ich empfehle Sie für ein Versitzung zu einer Ausbildungseinheit. Sie haben genügend Einsätze geflogen. Sie haben Ihr Pflicht und mehr erfüllt. Weber öffnet den Mund, zu protestieren, etwas über und während zu sagen, doch die Wort blieben im Hals stecken. In Wahrheit war erleichtert. Die Angst war allgegenwärtig geworden ein lebendiges Gefühl, das sich in seinem Magen zusammenkrampft, jedes Mal, wenn ins Cockpit stieg. Nickt langsam. Die Thunderbolts, sagt Weber leise, sie haben als verändert, nicht wahr? Der Kommandant nahm einen langen Schluck von seinem Schnaps und starrt aus dem Fenster in den grauen Winterhimmel. Ja, sagt schließlich. Die Amerikaner haben ein Flugzeug gebaut, das unser Geheimdienst für unmöglich hielt, unser Ingenieur für unbrauchbar und unser Kommandeur für unbedenklich. Sie legen in jeder Hinsicht falsch. Dieses Flugzeug kostet uns mehr als jede andere Waffe die Lufthoheit. Nicht weil es schneller oder wendiger ist als unser Jäger, sondern weil es einfach nicht abstußen will. Unser Piloten führen Granaten ab, die sie eigentlich abskissen sollten, und sie fliegen weiter. Das demoralisiert die Piloten, während sichert sie und lässt sie in ihren Waffen und ihre Ausbildung zweifeln. Weber nickt, hat dies Realität selbst erlebt. Was geschieht nun? Fragt Der Kommandant sagt mit den Erzählen. Wir kämpfen weiter, weil wir müssen. Aber unter uns gesagt, Heinrich, ich glaub, wir erleben gerade das Ende von etwas. Die Luftwaffe, die den Himmel über Polen und Frankreich beherrscht, die RAF in die Neizwang, die Russen terrorisiert, dies Luftwaffe ist verschwunden. Was bleibt, sind Schatten und Erinnerungen. Der Frühling 1945 brachte ein Irony mit sich, die Major Johann Steiner nicht entging, als auf dem Rollfeld eines Luftwaffe-Flugplatzes stand, der so oft bombardiert worden war, dass kaum noch funktionsfähig war. Wildblumen sprossen durch den zerbemte Beton, die Nader erobert Zurich, was der Krieg zerstört hat. Steiner war 31 Jahre alt, fuhr einen Jagdflieger in den letzten Monat des Dritten Reichs ein alter Haus. Und war zum Kommandeur der Überrest einer gemischten Staffel ernannt worden. Pilot no sechs verschiedenen zerstörten Einheiten flogen ein Bund misschungen Flugzeugen. Von Veraltet Mi 109 bis hin zu einigen wenigen der neuen, Strahlgetriebenen Mi 262. Die Mi 262 sollt Deutschlands Rettung sein, die Wunderwaffe, die Alliierten Bomber vom Himmel fegen und die Lufthoheit wiederherstellen would. Steiner war genau dreimal mit einer Geflogen, und obwohl ihre Geschwindigkeit atemberaubend und ihre Führkraft verheerend war sie auch unberechenbar, wardingsintensiv und erfordert speziell ausgebildet Piloten. Vor allem gab es einfach nicht genug von Eitnen, und der Treibstoff wird immer knapper. Die Amerikaner unbreiten hatten Deutschlands Anlagen zur Herstellung von synthetischem Treibstoff systematisch zerstört, und nun war jeder Tropfen Flugbenzin kostbar. Doch was Steiner in diesem Aprilmorgen beschäftigt, während weder die Treibstoffknappheit noch die Düsenjäger oder gar die herrenhenden amerikanischen und sowjetischen Truppen. Es war ein Brief, den am Vorabend von einem alten Freund erhalten hat, einem Piloten namens Franz Stigler, der nach einer Verwendung in Berlin einen Bürojob angenommen hat. Der Brief enthielt etwas Ungeheuerliches, ein technisch Analyse der P-47 Thunderbolt, zusammengestellt aus Hunderten von Gefechtsberichten, verhören Jeffengener amerikanischer Piloten und der Unterstützung mehrerer Thunderbolts, die über deutschem Gebiet abgeschlossen worden wären. Stiglers Bericht war nicht einfach nur ein Geheimdienstbericht. Glich beinahe einer Liebeserklärung an ein feindliches Flugzeug, Durchstrungen von professioneller Bewunderung und bitterem Bedauern. Steiner hat einen dreimal gelassen, und jedes Mal hat sich sein Verständnis davor vertieft, wie grundlegend die Amerikaner die Luftkriegsführung verändert hatten.
Die Thunderbolt erklärt Stigler, war des Ergebnis einer völlig anderen Konstruktionsphilosophie. Deutsche Flugzeugkonstrukteure priorisierten Leistungskennzahlen, Geschwindigkeit, Steigrate, Manövrierfähigkeit, Gipfelhöhe. Sie bauten Flugzeuge, die ihre Gegner in Kurven, Steigrate und Beschleunigung übertreffen konnten und nahmen dafür ein Jewish Verwundbarkeit in Kauf. Die Amerikaner hingegen hatten die Thunderbolt ein einseitig Frage herum konstruiert. Why schützen wir den Piloten? Als weiter leidet sich von diesem zentralen Anliegen ab. Der Dualteig Pratt & Whitney R2800 Motor wird nicht nur wegen seiner Leistung erhält, sondern auch, weil seine in zwei Reihen angeordneten Zylinder Redundanz boten. Der Reihenmotor eines deutschen Jagdflugzeugs konnte durch einen einzigen Treffer im Kühlsystem außer Gefecht gesetzt werden. Der Sternmotor, der Thunderbolt hingegen konnte mehrere Zylinder verlieren und trotzdem weiterlaufen. Steiner hat Geschichten von Piloten gehört, die mit Bordkanonen auf Thunderbolt-Motoren führten, Zylinder explodieren und Führer fangen sahen, nur den mit den verbliebenen Zylindern weiterfliegen zu können. Der Panzerschutz war ebenso revolutionär. Der Pilot saß in einer Art Stahlwand, die von vorn hinten, und den Satan und Sager und ten mit Panzerplatten geschützt war. Die Amerikaner hatten die häufigsten Angriffswinkel berechnet und den Schutz entsprechend konstruiert. Hinter dem Piloten befand sich ein massiver Öltank, der ein Doppelfunktion erfüllt. Schmiert den Motor und dient gleichzeitig als zusätzlicher Schutz. Der Öl deutlich schwerer und zündlich war als Benzin. Die selbstbedichtenden Treibstofftanks, eine Technologie, die Deutschen nur zögerlich übernommen hatten, sorgten dafür, dass sich Einschusslöcher von selbst schlossen und so Treibstoffverlust und Brand verhindert wurden. Am bemerkenswertesten war laut Stigler jedoch die Flügelkonstruktion. Die Tragflächen der Thunderbolt dienten nicht nur als Tragflächen, sondern waren im Grund gepanzert Behälter, die Treibstoff, Munition und mehrere redundante Strukturellement enthielten. Der Flügel eines deutschen Jagdflugzeugs konnte durch einen gezielten Kanonenschuss, der einen einzigen Hauptturm traf, zerstört werden. Die Tragflächen der Thunderbolt hingegen besaßen mehrere Home, und eine Beschädigung eines Homes verteilt die Last einfach auf die anderen. Piloten berichteten, ganz Flugelabschnitt der Thunderbolt abgeskossen zu haben und beabsichtigt zu haben, wie das Flugzeug weiterflog. Steiner dacht darüber nach, während sich auf einen seiner wohl letzten Einsätze vorbereitet. Der Geheimdienst hat ein groß amerikanische Bomberformation gemeldet, die sich über England sammelt und vermutlich Berlin oder eins der wenigen noch in Betrieb befindlichen Industriezentren anvisiert. Sein Geschwader sollt versuchen, sei abzufangen, zu diesem Zeitpunkt eher ein symbolischer als ein praktischer Akt. Deutschland verfügt vielleicht noch über 300 einsatzfähige Jagdflugzeuge, die einer alliierten Luftflotte von Tausenden gegenüberstanden. Die Einsatzbesprechung war oberflächlich. Jeder wusste, was ein erwartet. Sie wurden auf her Stagen versuchen, die Jagdfliegerabwehr zu durchbrechen, die Bomber so gut wie möglich angreifen und dann versuchen, landgenug zu überleben, zu landen. Steiner betrachtet die Gesichter seiner Piloten, meist jungen, manch mit kaum 20 Flugstunden, die durch Ausbildungsprogramm gehetzt wurden waren, die nur noch ein Schatten der rigorosen Ausbildung waren, die selbst vor Jahren erhalten hat. Unter ihnen befanden sich einige Veteranen, erkennbar in ihrer stillen Kompetenz und der Art, wie sie ihre Ausrüstung mit der methodischen Präzision von Männern überprüfen, die durch Vorsicht als durch Glück überlebt hatten. 2 Stunden später in 9000 Metern Höhe kämpft Steiner mit seinem Sauerstoffsystem, das in der dünnen Atmosphäre kaum genug Luft liefert, als sie sah. Die Bomberformation erstreckt sich über den Horizont, hundert von Flugzeugen flogen in präzisen Formationen, ihre Kondenstreifen bildeten ein Gittermuster am blauen Himmel. Und sie herum, über und unter ihnen befanden sich die Begleitflugzeuge. Steiners Hers sank, als ihre Silhouetten erkennt. Mindestens die Hälfte waren P-47 Thunderbolts, deren markante, stumpf Nasen und breiten Flügel selbst, aus dieser Entfernung unverkennbar waren. Druckt den Knopf in seinem Funkgerät und gab den Angriffsbefehl, wohl wissend, dass damit eines dieser jungen Männer in den Tod skicken würde. Die Deutschen Jäger stuesten sich aus der Son herab, nahmen in Geschwindigkeit zu und steuerten auf ein Luke in der Eskortdeckung zu. Für einen kurzen Moment glaubt Steiner, sie könnten die Bomber tatsächlich erreichen. Dann regierten die Thunderbolts,
und der Himmel versank im Chaos. Steiner sah sich zwei Thunderbolts gegenüber, die in perfekter Koordination zusammenarbeitet. Sobald sich einer zuwendet, positioniert sich die andere für einen Schuss. Versucht seinen Herren Vorteil zum Sturzflug auszunutzen, folgten sie ihm, her Sturzfluggeschwindigkeit glitscht einen mitzuhalten. Für einige Wortfall Sekunden gelling ihm. Hinter ein der beiden Zugelungen und einen Führstoß aus der Bordkanon und den Maskenengieren seiner Mi 109 abzuführen. Sah Treffer am Rumpf und in den Tragflächen, doch die Thunderbolt rollt einfach davon, scheinbar unbeschädigt. Was Steiner in diesem Moment am stärksten traf, war nicht Angst oder what, sondern ein tiefes Gefühl der Unausweichlichkeit. Dies war kein Kampf zwischen gleichfähigen Piloten mit vergleichbaren Flugzeugen. Es war ein so grundlegendes Ungleichgewicht, das weder Mut noch taktisch Brillanz hätten ausgleichen können. Die Amerikaner hatten ein Flugzeug gebaut, das die industrielle Stärke und die Ingenieursphilosophie ihrer Nation verkörpert, robust, leistungsstark, geradlinig und absolut unerbittlich. Das Gefecht dauert vielleicht 15 Minuten, obwohl es sich 2 Stunden anfühlt. Als Steiner sich schließlich absetzt, sein Treibstoff fast aufgebraucht und sein Munition verskossen war, sucht nach seiner Staffel. Konnte noch wir an der Flugzeug sehen, verstrut am Himmel. Die übrigen waren entweder abgeskossen, butet oder bereits geflohen. Im Gegenzug für dieses Opfer hat Steiner vielleicht 2 Bomber mit Rotspuren gesehen, die aus der Formation gefallen waren. Es war dacht bitter, ein treffend Metapher für Deutschlands Lage. Ressourcen zu verschwenden, die es sich nicht lassen konnte zu ersetzen, für minimal Ergebnis. Der Rückflug zur Basis war einsam, jeder der überlebenden Piloten in Gedenken versunken. Als Steiner landet, für dass sich seiner Piloten nicht zurückgekehrt waren. Ein weiterer hat es zwar geschafft, war aber bei der Landung abgestürzt. Sein Flugzeug war zu stark beschädigt, es steuern zu können. Der Pilot hat mit einem Beinbruch überlebt und wurde nie wieder fliegen können. Später in seinem Büro verfasst Steiner die erforderlichen Bericht. Jeder einzelne ein kleiner Nachruf auf einen jungen Mann, der in einem aussichtslosen Krieg gefallen war. In jenem Abend, als allein mit einer Flasch Wein, die den Krieg auf wundersame Weise überstanden hat, das dacht Steiner ernut in Franz Stiglers Brief. Ein Passage gegen End hat ein besonders beruhigt. Stigler hat geschrieben, wir konstruierten un sehr Flugzeug Luftkampf zu gewinnen, die Überlegenheit deutscher Ingenieurskunst und Pilotenkunst zu beweisen. Die Amerikaner konstruierten ihr Flugzeug, zu überleben und ihr Piloten zu schützen. Im Nachhinein betrachtet war ihr Philosophie kluger. Ein Pilot, der einen Einsatz überlebt, kann morgen wieder fliegen. Ein Pilot, der in einem überlegenen Flugzeug stirbt, ist einfach tot. Es war ein bitter Wahrheit, die Steiner nicht lügnen konnte. Die Luftwaffe hat tausend erfahren Piloten verloren, Männer, deren Fähigkeiten über Jahr im Kampf geschäft wurden waren. Auch die Amerikaner hatten Piloten verloren, doch ihr Thunderbolts brachten sie in einem Maß nach Haus, das die deutschen Flugzeuge einfach nicht erreichen konnten. Ein amerikanischer Pilot konnte getroffen werden, sein Flugzeug bis zur Unkenntlichkeit beschädigt werden. Doch die unglaublich Robustheit der Thunderbolt trug einen zurück zur Basis, wo das Flugzeug repariert werden konnte und am nächsten Tag wieder fliegen konnte. Steiner hat Geschichten gehört, die unter deutschen Piloten fast schon legendär geworden waren. Ein Thunderbolt war mit über 200 Einschüsslern zur Basis zurückgekehrt und innerhalb einer Woche wieder flugfähig gewesen. Ein anderer war in der Luft mit einer Messerschmitt kollidiert, wobei mehrere Meter des Flügels abgerissen wurden, und hat es dennoch geschafft, sicher nach Haus zu fliegen und zu landen. Besonders berühmt war der Vorfall einer Thunderbolt, die durch Flakbeschuss fast ihr gesamtes Leitwerk verloren hat, deren Pilot aber dennoch die Kontrolle behalten und ein erfolgreich Notlandung durchgeführt hat. Dieser Geschichten für sich genommen current man als Übertreibung oder Kriegsmüdabtun. Doch es gab so viel davon, sie wurden so einheitlich von so vielen verschiedenen Quellen berichtet. Die Wahrheit war schlicht und einfach, dass die Amerikaner ein Flugzeug gebaut hatten, das Treffer einstecken konnte, die jeden anderen Jagdflieger zerstört hätten und trotzdem weiterfliegen konnte.
Ungeno dies Eigenschaft hat die strategische Gleichung des Luftkriegs verändert. Die psychologischen Auswirkungen waren immens. Deutsche Piloten waren mit großem Vertrauen in ihrer Ausbildung, ihrer Taktiken und ihrer Flugzeugen den Krieg gesiegen. In den ersten Kriegsjahren hatten sie den Luftraum über Polen, Frankreich und Großbritannien beherrscht. Doch die Einführung der P-47 Thunderbolt begann dieses Selbstvertrauen zu untergraben. Wenn man ein feindliches Flugzeug mit Kugeln beschießt, die es eigentlich abschießen sollten, und einfach weiterkämpft, fällt man in Allem. In der eigenen Treffsicherheit den Waffen der Ausbildung, ja sogar in der eigenen Wahrnehmung der Realität. Steiner hat es bei seinen eigenen Piloten beobachtet. Diesen Moment des Zergens vor dem Angriff, sobald sie P-47 in der feindlichen Formation ausmischten. Es war subtil, aber tödlich, ein Kurzes in Nehalten, eine Bewegung, ob des Risiko es wird war, ein Frage, die in den ersten Kriegsjahren schlichtweg nicht existiert hat. Dieses Zergern, potenziert in Hunderten von Gefechten, bedeutet, das Bomberverband unversiert durchkämen, Ziel zerstört, die Produktion gestört und letztendlich ein Krieg verloren wird. Zwei Wochen nach diesem Einsatz endet der Krieg in Europa. Steiner übergab sen verbliebenen Flugzeug den amerikanischen Streitkräften und geriet in Kriegsgefangenschaft. Zu diesem Zeitpunkt verschwamm die Grenze zwischen Gefangenem und Flüchtling. Die Amerikaner handelten professionell und korrekt, und Steiner befand sich in einem Lager mit Dutzenden anderer Luftwaffenpiloten, Männer, mit denen die seltsam Gemeinsamkeit teilt. Etwas überlebt zu haben, von dem sie alle wussten, dass es sie het töten müssen. Einsabends, als Steiner am eines gesammelten Hallstücken entzündet Führer saß, kam mit einem amerikanischen P-47 Piloten ins Gespräch, der zu den Besatzungstruppen gehört. Der Mann hieß Robert Milliken, ein Captain aus Texas, der 73 Kampfeinsätze über Europa geflogen hat. Steiners Englisch war passabel, und sie unterhielten sich stundenlang über ihr Erlebnis und tauschten Geschichten aus, in der ungeswungenen Kameradschaft von Profis, die über ihr Handwerk sprechen. Wir nannten sie die Jug, sagt Milliken und bezog sich dabei auf den Spitznamen der Thunderbolt. Kurs für Juggernaut. Das Ding hat mir mindestens viermal das Leben gerettet, ich kann es gar nicht mehr sehen. Sie hat Treffer eingesteckt, die mich hätten töten müssen und ist einfach weitergeflogen. Einmal über München traf mich flak und riss ein Loch in meinen Flügel, groß genug, hindert zu reichen. Ich verlor fast die gesamt Queruder-Kontroll auf einer Seite. Ich dacht es wäre vorbei, aber die Jug hat mich nach Haus gebracht. 3 Stunden Flugzeit mit einem intakten Flügel ungebeten. Steiner nickt langsam. In den letzten Monaten hatten wir unter meinen Piloten einen Sprutch, sagt Jag niemals ein Thunderbolt. Sei wued dich entweder überholen, dich im Sturzflug überflugeln oder einfach als einstecken, was du ihr entgegenwerfst, und dich dann abskissen. Ich glaub, es war das Flugzeug, das uns im Mason besiegt hat. Milliken wirkt überrascht. Wirklich, ich hätt auf die Mustangs oder die Spitfires getippt. Das wären hervorragend Flugzeug, stimmt Steiner zu. Aber die Thunderbolt, sei hat ein viel heimtückischer Wirkung. Sei flirst uns Angst ein. Wenn man einen Feind beschießt und nicht fällt, wenn man einen beschädigt und immer wieder angreift, dann zerbricht etwas in einem. Man fragt sich, ob man überhaupt gewinnen kann. Die Thunderbolt war ebenso sehr psychologisch Kriegsführung wie ein Flugzeug. Einen Moment lang saßen sie schweigend, zwei Männer auf entgegengesetzten Seiten eines beendeten Krieges, während durch ihr gemeinsames Verständnis dessen, was sie erlebt hatten. Die Frühlingsnacht war cool, und Argenduo in der Fern spielt gemmend Mundharmonika. Die Turn halten über das Lager. Was werden sie nun tun? Fragt Milliken. Steiner zuckt mit den Erzählen. Überleben, wieder aufbauen, versuchen zu verstehen, why wir so falsch abschneiden konnten. Hielt in nie und fügt dan hinzu. Und wie sollt ich aufschreiben, was ich gelernt habe, damit zukünftige Generationen nicht nur verstehen, was passiert ist, sondern auch warum. Jahr später verfasst Steiner tatsächlich sen Memoiren, in denen der Thunderbolt ein ganzes Kapitel widmet. Beschrieb sie nicht mit Bitterkeit, sondern mit professionellem Respekt und analysiert sie, wie ein Historiker ein entscheidend Waff analysieren würde, die den Kriegsverlauf verändert.
Schrieb über den Skak, den Deutsche Piloten beim ersten Aufeinandertreffen mit diesen scheinbar unzerstörbarem amerikanischen Jagdflugzeugen erlebten. Über die Erosion der Moral der Luftwaffe, als die Thunderbolts immer häufiger im europäischen Himmel auftauchten, und über die wichtigste Lehre. Das im Krieg Überlebensfähigkeit und Durchhaltevermögen wichtiger wären als theoretisch Leistungsvorteil. Die Thunderbolt, so Steiner in seinen Memoiren, markiert einen grundlegenden Wandel in der Philosophie der Militärluftfahrt. Sie beweist, dass ein Flugzeug nicht das schnellst oder wendigst sein muss, effektiv zu sein. Es muss seinen Piloten im Leben erhalten, sen Mission erfüllen und zur Heimat zurückkehren, am nächsten Tag wieder zu kämpfen. Die Amerikaner hatten dies instinktiv verstanden und ein Flugzeug nach dem Prinzip konstruiert. Das Menschenleben einen Wert besitzen, denn es Wert ist, mit Stahl und Ingenieurskunst geschützt zu werden. Für die deutschen Piloten, die den Krieg überlebt hatten, were die Thunderbolt zum Symbol einer tieferen Erkenntnis, die sie zu spät gewonnen hatten. Krieg wurden nicht durch Überlegen Einzelkämpfer oder eleganter Waffen gewonnen, sondern durch Nationen, die ihre Anstrengungen durchhalten, ihr Volk schützen und aus ihren Fehlern lernen können. Die Thunderbolt verkörpert all dies Prinzipien, verpackt in ein zwar ungelenk und grob Werkens, aber verheerend effektives Flugzeug. In den folgenden Jahrzehnten, also ehemaligen Feinden verbündet wurden und der Kalt Krieg den heißen Krieg ablöst, arbeitet einige dieser deutschen Piloten, seiten mit amerikanischen Fliegern in der NATO. Bei Treffen und Konferenzen, bei Getränken und dem Austausch von Erinnerungen, sprachen sie manchmal mit einer Mischung aus Respekt und beinahe Zuneigung über die Thunderbolt. Sie war ihr Feind gewesen, hat ihr Freund gerettet und zu ihrer Niederlage beigetragen. Aber sie war auch, auf ihre Weise, ein großartig Masken gewesen, ein fliegendes Zeugnis amerikanischen Erfindergeistes, industrieller Stärke und einer grundlegend anderen Denkweise über Kriegsführung. Und vielleicht lag darin, mehr als in jeder einzelnen Schlacht oder jedem Gefecht, das war Vermächtnis der Thunderbolt. Sie hat gesagt, dass es mehr als einen Weg gab, ein Jagdflugzeug zu konstruieren, mehr als eine Philosophie, die im Kampf zum Erfolg führen konnte. Der deutsche Ansatz mit leichten, leistungsstarken Flugzeugen, geflogen von Elite-Piloten, hat seinen Platz in der Geschichte. Doch der amerikanische Ansatz mit robusten, überlebensfähigen Flugzeugen, geflogen von gut ausgebildeten, aber nicht unbedingt außergewöhnlichen Piloten, hat sich im Führer des verheerendsten Krieges der Welt als die Siegreich-Formel erwiesen. Steiner erlebt den Beginn des Jetzeitalters in seiner vollen Pracht, sah Jagdflugzeug, die Soul die Messerschmitt als auch die Thunderbolt überflüssig matchten, und erlebt, wie die Kriegsführung durch Raketen, Radar und Computer grundlegend verändert wird. Docker Verges 19 Verzweifelten Tage der Jahr 1944 und 1945, als gegen die Juggernauts geflogen war und mit jedem Einsatz erkennt, dass nicht nur gegen fähige Gegner kämpft, sondern gegen ein ganzes System, industriell, philosophisch und militärisch, das für die Art von totalem Krieg, die des 20. Jahrhundert hervorgebracht hat, schlichtweg besser genet war. Die Thunderbolt hat die deutschen Piloten nicht nur deshalb schockiert, weil sie Beschädigungen überstand, sondern weil sie ein Wahrheit verkörpert, die sie nicht akzeptieren wollten. Ihr Feind hatten lehren gesigen, die eigenen selbst entgangen wären, sich auf ein Weise angepasst, der sie nichts entgegen zu setzen hatten, und ein Waffen entwickelt, die genau dem entsprach, was der Krieg erfordert, auch wenn sie niemand erwartet hat. Dieser Skak, versteckt durch Tausend von Gefechten und Hundert von Piloten, hat dazu beigetragen, das Kriegsglück in Richtung des unausweichlichen Ends im Mai 1945 zu kippen.